Srimati Bhaktivedanta Swami Nityanamane Namaste Saraswati Deve Gauravani Prachadane Nirviṇṇaḥ Shri Kṛṣṇa Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Gaur Bhaktivedanta Hare Kṛṣṇa Krishna Hare 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 Rama Hare Rama. Reading from Srimad Bhagavatam 11, chapter 20, verse 18. Yes, ma'am. ārambheṣu nirviṇṇo viraktaḥ saṁyatendriyaḥ abhyāsenātmano yogī dhārayed acalaṁ manaḥ. A transcendentalist, having become disgusted and hopeless in all endeavors for material happiness, completely controls the senses and develops detachment. As spiritual practice, you should then fix the mind on the spiritual platform without deviation. The inevitable result of material sense gratification, disappointment, and pain that sears the heart. One becomes gradually hopeless and spot material life. Then, receiving good instructions from the Lord or his devotee, one transforms the material disappointment into spiritual success. Actually, Lord Kṛṣṇa is our only true friend, and this simple understanding can bring one to a new life of spiritual happiness and become the Lord. Read the next one also. Whenever the mind, being concentrated on the spiritual platform, is suddenly deviated from its spiritual position, one should carefully bring it under the control of the self by following the prescribed means. Although one is seriously engaged in the mind in Kṛṣṇa consciousness, the mind is so flickering it may suddenly be deviated from its spiritual position. One should then carefully bring the mind back under the control of the self. It is stated in Bhagavad Gita that if one is too austere or too sensuous, one cannot control the mind. Sometimes one may bring the mind under control by allowing the material senses limited satisfaction. For example, although one may eat austerely, from time to time one may accept a reasonable amount of mahaprasadam, opulent foods offered to the deity, temple deities, so that the mind will not become disturbed. Similarly, one may occasionally relax with other transcendentalists or yogis, swimming and so forth. But if such activities are performed excessively, they will lead to a setback in spiritual life. When the mind desires sinful gratification, such as illicit sex or intoxication, one simply tolerate the mind's foolishness and by strenuous effort push on with Kṛṣṇa consciousness. Then the ways of illusion will soon subside and the path of advancement will again be open wide. So here we have a whole series of verses on controlling the senses of mind. இங்கு நாம் தொடர்ச்சியாக பல்வேறு ஸ்லோகங்களில் நம்முடைய இந்திரியங்களை எப்படி கட்டுப்படுத்துவது என்பதை பற்றி நாம் அறிந்து கொள்கிறோம். And we'll notice this is very similar to the instructions given in the Bhagavad Gita. இது பகவத்கீதையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள போதனைகளுக்கு சமமாக இருக்கின்றது. And as we see in Bhagavad Gita in the 2nd chapter, for instance, or in the 5th chapter, when it talks about controlling the mind, these are very general statements, not particularly mentioning about Bhakti or Kṛṣṇa. அதாவது பகவத்கீதையில் 2வது மற்றும் 5வது அத்தியாயங்களில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது போல இது ஒரு பொதுவான கருத்து, இந்திரியங்களை எப்படி கட்டுப்படுத்துவது என்றே தவிர பக்தியை பற்றி குறிப்பாக எதுவும் இங்கு கூறவில்லை. So this verse 18 just talks about being disgusted with the material world. இந்த 18வது ஸ்லோகமானது பௌதீக உலகில் எப்படி இருப்பது என்பதற்கான ஒரு பொருளுரையாகும். This one develops the detachment from the world. எப்படி நாம் அந்த பற்றற்ற தன்மை இருப்பது என்பதை பற்றிய விளக்கம். And then he fixes the mind. இது நம்முடைய மனதை திடமாக வைத்திருக்க உதவுகிறது. What does he fix his mind on? நாம் எதில் நம்முடைய மனதை நிலைநிறுத்த வேண்டும்? And it just says ātma. அது காமமாகும். Of course, ātma can mean the Supreme Lord, but usually it refers to the jiva. பொதுவாக பகவான் மீது வைக்க வேண்டும், ஆனால் இந்த ஜீவனுடைய ஆசைகளை பொறுத்தது. So as a devotee, we will fix our mind on Kṛṣṇa. பொதுவாக பக்தர்கள் பரமபுருஷரின் மீது தன்னுடைய மனதை நிலைநாட்டுவார்கள். But if we are a jnani or a yogi, then we'll fix our mind on ātma. What is it, Maharaj? If we're a jnani or yogi, we'll fix our mind on ātma.
ஞானியும் யோகிகளும் அது தவிர வேறு ஏதேனும் பொருள் மீது தங்களுடைய நாட்டத்தை செலுத்துவார்கள். And that is why in chapter 2, generally he's not talking so much about bhakti as simply jnana. So therefore he just talks about concentrating the mind and satisfied in the self. எனவேதான் இந்த இரண்டாவது அத்தியாயம் முழுமையாக மனதை கட்டுப்படுத்துவதை பற்றி இல்லாமல் இந்திரியங்களுக்கு எப்படி அதனை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்று கூறுகிறதை தவிர பக்தியை பற்றி எதுவும் பெரிதாக கூறவில்லை. So this is a process that can be followed. It is approved by scripture, but it is also a little difficult. இது சாஸ்திர வழிமுறைப்படி நாம் செய்வதாக ஒழிய இதில் சற்று மாறுதல் தெரிகின்றது. So the devotional process is easier. பக்தி செய்யக்கூடிய முறையானது மிகவும் எளிமையானது. And one of the reasons is that when we are concentrating on atma, we don't have any particular form. நாம் இந்த நிலையில் ஆத்மாவின் மீது தான் நம்முடைய கவனத்தை செலுத்துகிறோமே தவிர வேறு ஏதும் குறிப்பிட்ட உருவத்தின் மீது கிடையாது. But when we concentrate on Kṛṣṇa, then we do have a definite form. நாம் பரமபுருஷரின் மீது ஒரு கவனத்தை செலுத்துவோமே ஆனால் நிச்சயமாக நமக்கு ஒரு உருவம் கிடைக்கும். Moreover, that form is very beautiful and attractive. இது மிகவும் அழகான கவர்ச்சியான ஒரு உருவமாகும். And therefore, this process of withdrawing the mind from material things and fixing it on the Supreme Lord is easy. எனவே இந்த முறையானது பௌதிக கவர்ச்சியிலிருந்து நம்மை மீட்டு பரமபுருஷரின் மீது கவனத்தை செலுத்த உதவுகிறது. But if one does not have faith in the Supreme Lord in the form of the Lord, then he has to follow this other process. ஆனால் அந்த பரமபுருஷரின் உருவத்தின் மீது நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள் வேறு ஏதேனும் ஒரு முறையை பயன்படுத்த வேண்டும். In either case, whether one is a jnani or a devotee, sometimes the mind may wander. Maharaj, can you repeat? Sometimes the mind may wander. ஒரு சில நேரங்களில் நம்முடைய மனம் சுற்றி கொண்டிருக்கும். So this may happen for a jnani because the process actually is quite difficult. இது ஞானிகளுக்கும் ஏற்படும் காரணம் அவர்களுடைய பயிற்சி முறை சற்று வித்தியாசமானது, கடினமானது. It can also happen for the devotee. இது பக்தர்களுக்கும் ஏற்படக்கூடும். And in both cases, the way we correct this is similar. ஆனால் இந்த இரண்டு முறையிலும் அந்த மாற்றத்தை ஏற்படுவது ஒரே போல்தான் தோன்றுகிறது. We have to withdraw the mind from the material sense objects and again bring it back to Kṛṣṇa or Atma. நாம் இந்த இரண்டு முறைகளிலுமே பௌதீகத்தின் மீது உள்ள கவர்ச்சியை மீட்டு எழுந்து அதை பரமபுருஷரின் மீது நாம் வைக்க வேண்டும். So in other words, one has to practice. வேறு வார்த்தையில் கூற வேண்டும் என்றால் பயிற்சி செய்ய வேண்டும். The mind is as is described as being like the wild horses. இந்த மனம் என்பது ஒரு குதிரை, கட்டுப்பாடற்ற ஒரு குதிரைக்கு சமமாக பார்க்கப்படுகிறது. Or rather we say the senses of the wild horses. அதாவது அந்த குதிரையை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய அந்த மனதிற்கும் ஒப்புமைப்படுத்தப்படுகிறது. And the mind is compared to the wind. மனமானது அந்த காற்றிற்கு சமமாக பார்க்கப்படுகிறது. So difficult to control. எனவே மிகவும் கடினமானது, கட்டுப்படுத்தக்கூடியது. So that is the nature of the mind. இதுதான் மனதினுடைய இயற்கை. So the way of controlling the mind is that the mind has to have some attraction for something. அந்த மனதை எப்படி கட்டுப்படுத்துவது என்றால் அதற்கு ஏதேனும் ஒரு பொருள் மீது கவர்ச்சி இருக்க வேண்டும். If the mind is attracted to some material object, it doesn't need any training or practice to concentrate on that object. பௌதீக பொருள் மீது ஒரு நாட்டம் ஏற்படும் பொழுது அந்த மனதிற்கு ஏதேனும் குறிப்பிட்ட பயிற்சியோ எதுவும் தர தேவையில்லை. But the problem comes when we don't want the mind to be attracted to that material object and still not attracted to it. So that's where the difficulty arises. ஆனால் அதில் என்ன ஒரு பிரச்சனை என்றால் அந்த மனதிற்கு அந்த பொருள் மீது நாட்டம் இல்லை என்றால் அப்பொழுதுதான் அந்த பிரச்சனை நமக்கு ஏற்படுகிறது. For instance, a child is told to study, but then he's more interested in something like maybe a video game or something. அந்த நேரத்தில் அந்த மனதிற்கு அதன் மீது ஒரு ஆசை இல்லாமல் வேறு ஏதேனும் ஒரு விளையாட்டு மீது ஒரு நாட்டம் ஏற்படலாம். So by practice, of course, we can keep withdrawing the mind and concentrate on some other material objects.
ஆனால் அந்த பயிற்சியின் மூலமாக அந்த மனதை பௌதிகத்தின் வேறு ஏதேனும் ஒரு பொருள் மீது நம்மால் செலுத்த முடியும். But to get the mind to withdraw totally from material things and concentrate on something spiritual is more, it's a bigger change. It's more difficult. முழுமையாக மனதை பௌதிக கவர்ச்சியிலிருந்து இழுத்து ஆன்மீகத்தில் வைப்பது என்பது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சோதனை. அது மிகவும் கடினமான ஒரு செயல். So therefore it requires some qualification. அதற்கென்று ஒரு சில தகுதிகள் தேவைப்படுகிறது. So to practice jnana, we have to be qualified by some detachment. நாம் ஞானத்தை வளர்ப்பதன் மூலமாக ஒரு பற்றற்ற நிலையை நாம் பயிற்சி செய்ய அது உதவுகிறது. And the detachment comes because we get disgusted with the material world. அந்த வைராகியம், அந்த பற்றற்ற நிலை, அந்த பௌதிக நாட்டத்தின் மீது நமக்கு ஒரு கவர்ச்சியற்ற நிலை ஏற்படும் பொழுது. So if we have such an attitude, then it's easier to concentrate on something spiritual and reject the material. அந்த மனநிலை நமக்கு ஏற்படும் பொழுது ஆன்மீகத்தின் மீது நம்மால் கவனம் செலுத்த அது ஏதுவாக இருக்கும். In the case of bhakti and concentrating on the Supreme Lord, then again we have to develop some attraction for the Lord. அந்த பக்தி பகவான் மீது நாம் செலுத்த வேண்டும் என்ற ஒரு நிலை ஏற்படும் பொழுது அந்த பரம புருஷரின் மீது ஏதேனும் ஒரு கவர்ச்சியை நாம் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். A little detachment from the material world is qualification. ஒரு சிறிய அளவு அந்த பௌதிகத்தில் இருந்து ஒரு கவர்ச்சியற்ற நிலை என்பது ஒரு தகுதியாக பார்க்கப்படுகிறது. That was previously mentioned. அது முன்னரே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. But with the jnani, he must be disgusted with the material world. But then, what is his attraction? ஆனால் அந்த ஞானி அந்த பௌதிக உலகில் மீது நாட்டம் செலுத்தும் போது அது ஒரு கவர்ச்சியாக பார்க்கப்படுகிறதா? He has some attraction for ātmanaḥ. ஆம், அது ஒரு சில கவர்ச்சியாகத்தான் பார்க்கப்படுகிறது. So this arises within sattva guna. இது சத்துவ குண நிலையில் இருக்கும் பொழுது ஏற்படுகிறது. However, attraction for Kṛṣṇa does not arise because of sattva guna. அந்த சத்துவ குணம் இருக்கும் நிலையிலும் பரம புருஷர் மீது நாட்டம் ஏற்படுவதில்லை. Rather, it arises because of faith. ஆனால் அது நம்பிக்கை இருக்கும் பொழுது மட்டுமே ஏற்படுகிறது. So in this way, the qualification for bhakti is different from the qualification for jnana. எனவே பக்தி செலுத்துவதற்கான தகுதி ஞானத்திற்கான தகுதியை விட வேறுபட்டது. To practice jnana, then one has to be in sattva guna. சத்துவ குணத்தில் இருப்பவர்களுக்கே ஞானத்தை பயிற்சி செய்ய முடியும். And this gives rise to detachment from material things and interest in ātmanaḥ. இது வெறுப்பற்ற நிலையை பௌதிக வாழ்க்கையில் ஏற்பட்டு மேலும் ஆன்மீகத்தில் முன்னேறுவதற்கு உதவுகிறது. But sattva guna does not give attraction to Kṛṣṇa. ஆனால் சத்துவ குணம் பரம புருஷர் மீது ஒரு கவர்ச்சியை ஏற்படுத்துவதில்லை. And that's the qualification for bhakti. ஆனால் அதுதான் பக்திக்கான ஒரு தகுதியாகும். So therefore, sattva guna is not the qualification for bhakti. எனவே சத்துவ குணம் என்பது பக்திக்கான தகுதி கிடையாது. So that's why we say faith is the qualification. எனவேதான் நம்பிக்கை தான் ஒரு தகுதி என்று கூறப்படுகிறது. So once we have a little attraction for Kṛṣṇa, then we can begin to think of Kṛṣṇa. நமக்கு பரம புருஷர் மீது சிறிதளவு நாட்டம் ஏற்படும் பொழுது அவரை பற்றி முழுமையாக தெரிந்து கொள்வதற்கென்று ஒரு ஆர்வம் ஏற்படுகிறது. And the more we're attracted to Kṛṣṇa, the less we're attracted to the material world. எந்த அளவிற்கு பரம புருஷர் மீது நமக்கு நாட்டம் ஏற்படுகிறதோ அந்த அளவிற்கு பௌதிக உலகில் நமக்கு பற்றற்ற நிலையின் மீது ஏற்படுகிறது. So the qualification of attachment is slightly there within bhakti, but the main qualification is an attraction to the Lord. அந்த பக்திக்கான ஒரு சிறிய அளவு தகுதி இருக்கும் பொழுதும் நமக்கு பரம புருஷரின் மீது முழுமையான கவர்ச்சி ஏற்படுவதே அவசியமாகிறது. And that attraction for the Lord becomes stronger and stronger. இதன் மூலமாக பரம புருஷரின் மீது நமக்கு ஏற்படக்கூடிய நாட்டம் அதிக அளவில் ஏற்படுகிறது. And that compensates for the, let's say, lesser amount of detachment. இது நமக்கு அந்த பௌதிக வாழ்க்கையின் பற்றற்ற நிலைக்கு பெரிதும் உதவுகிறது. So in this way, the process of bhakti is more open to more people. எனவே இந்த பக்தி என்ற நிலை பல்வேறு வகையான மனிதர்களுக்கும் எளிமையாக கிடைக்கக்கூடிய ஒரு தகுதியாக இருக்கிறது.
requires this detachment. It doesn't require sattva good. இது போல இந்த பௌதிகத்தின் கவர்ச்சியற்ற நிலைக்கு வருவதற்கு சத்துவ குணம் தேவையில்லை. But it does require faith. ஆனால் நமக்கு நம்பிக்கை தேவைப்படுகிறது. So the two processes are different. எனவே இந்த இரண்டு முறைகளும் வேறுபட்டது. But we can say that some of the procedures are similar. ஆனால் வேறு சில முறைகள் ஒரே போல்தான் தோன்றுகிறது. So therefore when there is some deviation, then one has to draw the mind back from the sense objects and again concentrate on the Lord. இது போன்ற ஒரு சில மாற்றங்கள் ஏற்படும் பொழுது நம்முடைய மனதை நிலைப்படுத்தி அந்த பௌதீக வாழ்க்கையிலிருந்து நிலைப்படுத்தி மீண்டும் பரம புருஷர் மீது அந்த கவனத்தை செலுத்த வேண்டும். And this is a practice. இது ஒரு பயிற்சி. So the devotee may not always be able to concentrate on the Lord. That is in the beginning, that is not possible. ஆரம்ப நிலையில் பக்தர்களால் முழுமையாக பரமபுருஷர் மீது கவனத்தை செலுத்த முடியாது. இது இயலாத ஒரு காரியம். So therefore we start with the occasionally thinking of the Lord. எனவே நாம் எப்போதும் ஒன்ற நேரங்களில் தான் பரமபுருஷர் நினைக்க துவங்குகிறோம். And then we do it daily. அதன் பிறகு நாம் நித்தியமாக அதை செய்ய துவங்குகிறோம். So therefore we have various practices that we do daily, which will repetitively, and this helps us control the mind and the senses. எனவேதான் நாம் நித்தியமாக தொடர்ந்து ஒரு சில பயிற்சிகளை செய்வதன் மூலமாக நம்முடைய மனதை முழுமையாக பரமபுருஷரின் கவனத்தில் வைக்க அது உதவுகிறது. Of course, even when we're practicing daily, then the mind will also wander. நாம் தினமும் பயிற்சி செய்த நிலையில் கூட நம்முடைய மனது வேறு ஏதேனும் ஒரு பொருள் மீது நாட்டத்தை செலுத்துகிறது. Therefore, we do have to practice withdrawing the mind from those objects and again concentrating on Kṛṣṇa. எனவே நாம் பயிற்சியின் மூலமாக அது போல கவன சிதறல் ஏற்படும் மனதினை மீண்டும் திரும்ப எடுத்து வர வேண்டும். So the more we can do the daily practices and the more we can keep thinking of Kṛṣṇa when we are doing these practices, then the more successful we become. நாம் எந்த அளவிற்கு நித்தியமான பயிற்சியை செய்து பரமபுருஷர் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறோமோ அந்த அளவிற்கு அவர் மீது நம்முடைய கவனத்தை செலுத்தக்கூடிய ஒரு வெற்றி ஏற்படுகிறது. So the process of bhakti therefore is open to more people. எனவே இந்த பக்தி செய்யக்கூடிய அந்த பயிற்சி முறை என்பது பலருக்கும் கிடைக்கக்கூடியது. And even if it does deviate, we simply bring the mind back. ஏதேனும் ஒரு காரணத்தினால் அது கவன சிதறல் ஏற்படும் பொழுது மீண்டும் அந்த மனதை நம்மால் திரும்ப எடுத்து வர முடியும். Okay. So this of course is the requires some determination. இது ஒரு வைராகியம், ஒரு திடமான மனநிலை தேவைப்படுகிறது. So we see if, for instance, in the Upadesh Amrita, there it says one should have some patience and some enthusiasm and some determination. இது உபதேசமிருதத்தில் உள்ள போதனை கருத்துகளில் ஒருவருக்கு அதிக அளவில் நாட்டம், ஒரு வைராகியம் இருக்க வேண்டும் என்று கூறுகிறது. So these qualities are also favorable for devotional service. இந்த தகுதிகள் பக்தி செய்வதற்கு ஒரு சாதகமான சூழ்நிலையாகிறது. We can also say that they can be included within the broad term faith. இது நாம் அந்த நம்பிக்கையோடு சேர்த்து இதனையும் நாம் சேர்த்துக் கொள்ளலாம். If we do have faith, then we're willing to continue in spite of obstacles. நமக்கு அந்த நம்பிக்கை இருக்கும் பட்சத்தில் எந்த விதமான தடங்கல்கள் ஏற்பட்டாலும் தொடர்ந்து அந்த பக்தியை செலுத்த முடியும். The stronger the faith, the more determination we have. அந்த நம்பிக்கையும் கூட அதிக அளவில் வைராகியம், திடமான மனதும் இருக்க வேண்டும். And the stronger the faith, the more enthusiasm we have. அந்த நம்பிக்கைக்கு மேல் நமக்கு அதிக அளவில் நாட்டமும் தேவைப்படுகிறது. So as we progress in bhakti, then the faith also increases and these qualities also increase. பக்தியில் எந்த அளவிற்கு நமக்கு நாட்டம் ஏற்படுகிறதோ அந்த அளவிற்கு நமக்கு நம்பிக்கையும் வளர்ச்சியும் ஏற்பட்டு நாட்டமும் அதிகரிக்கிறது. And these allow us to practice more perfectly. இது நம்மை அதிக அளவில் சரியான முறையில் பயிற்சி செய்வதற்கு உதவுகிறது. So the faith, we could say, increases
with the bhakti. நம்பிக்கை என்பது அந்த பக்தியை அதிகரிக்கிறது. In Sadhana Bhakti, Goswami describes 3 stages of faith. 3 வகையான நிலைகளை கோஸ்வாமி அவர்கள் தெரிவிக்கிறார். We have Kanishta, Madhyama, and Uttama. அதாவது கடைநிலை, மத்திய நிலை, உத்தம நிலை என்று. So the Kanishta is not a very favorable condition because it means he's got very weak faith. கனிஷ்டா கடைநிலையில் இருப்பவர்கள் அதிக அளவில் சாதகமான நிலை இல்லாமல் நம்பிக்கையற்ற நிலையில் இருக்கிறார்கள். And one of the reasons is he has very little knowledge of scripture. காரணம் ஆன்மீக அறிவு அவருக்கு மிகவும் குறைவாக இருப்பதால். The Madhyama has a little more knowledge of scripture, and therefore he's not so unsteady. இடைநிலை அதாவது மத்திய நிலையில் இருப்பவர்களுக்கு ஒரு சில அறிவு ஞானம் இருப்பதால் அவர்கள் சற்று நிலையான ஒரு நிலையில் இருப்பதற்கு ஏதுவாக இருக்கிறது. The Uttama has deep knowledge of scripture. உத்தம உயர்ந்த நிலையில் இருப்பவர்களுக்கு ஆழமான அறிவு ஆன்மீக அறிவு இருக்கிறது. And also the logical ability to use that knowledge properly. அந்த ஆன்மீக அறிவை சரியான பாதையில் பிரயோகப்படுத்துவதற்கும் அது உதவுகிறது. And his faith is very deep. அவருடைய நம்பிக்கையும் மிகவும் ஆழமானது. So he develops deep faith, and of course we see these qualities like enthusiasm, determination, and patience very nicely because of his very thorough knowledge of scripture. அவருடைய ஆழமான அறிவு திடமான நம்பிக்கை இருப்பதால் அவருக்கு அதிக அளவில் ஆர்வம் பொறுமை அனைத்தையும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் ஏற்படுகிறது. So to help us in this process of being very determined and having stronger faith and able to practice nicely, then scripture is also very important. நாம் இது போன்ற ஒரு வைராகியம் திடம் நம்பிக்கை அனைத்தும் ஏற்படும் பொழுது நமக்கு சாஸ்திரங்களும் மிகவும் முக்கியமாக பார்க்கப்படுகிறது. So in this way we should practice with all of the favorable elements. எனவே நம்முடைய பயிற்சி அனைத்தும் சாதகமான ஒரு சூழ்நிலையில் நாம் செய்ய வேண்டும். And then everything becomes easier. அது போன்ற நேரத்தில் அனைத்துமே மிகவும் எளிமையாக ஆகிறது. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Maharaj. Okay. Maharaj, you mentioned about when a sadhaka starts thinking about Kṛṣṇa, he concentrates on Krishna's form, his qualities, and we also see that Kṛṣṇa says in Bhagavad Gita that he starts reciprocating to the way to the degree we surrender or we think about Kṛṣṇa. So when that attitudes arises, Maharaj, does Kṛṣṇa also starts thinking about that jiva in particular and reciprocates? ஹரே கிருஷ்ணா, நீங்கள் உங்களுடைய நிகழ்ச்சியில் கூறும்பொழுது சாதக நிலையில் இருப்பவர் பயிற்சி செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நிலையில் இருப்பவர்கள் பரமபுருஷனுடைய உருவத்தை பார்க்க வேண்டும் என்று கூறுகிறீர்கள். ஆனால் பகவத்கீதையில் பரமபுருஷர் என்ன கூறினார் என்றால், எவன் ஒருவன் அவருடைய முயற்சி எந்த அளவில் பரமபுருஷரை நினைக்க வேண்டும் என்று ஒரு முயற்சியில் ஈடுபடுகிறார்களோ அந்த அளவிற்கே அந்த பிரதிபலனை பகவான் கொடுப்பதாக சொல்கிறார். இதை எப்படி புரிந்து கொள்வது? Since the Lord is omniscient, knows everything, past, present, future, etc., about everything, then there's no necessity of suddenly thinking of a certain jiva. He knows everything already. பரமபுருஷர் அனைத்தும் தெரிந்தவர் என்பதால் அந்த ஜீவனுடைய மனநிலை என்ன என்பது அவருக்கு தெரியும். But he also responds particularly to those who are devotees. ஆனால் அவர் குறிப்பாக அந்த பக்தர்கள் எந்த நிலையில் இருக்கிறார்களோ அவருக்கு குறிப்பிட்ட முறையில் அவர் அந்த பிரதிபலனை தருகிறார். And he will respond according to your devotion. அதற்கு ஏற்றார் போல உங்களுடைய பக்திக்கு ஏற்றார் போல அவரிடமிருந்து நமக்கு சாதகமான ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படுகிறது. So the more enthusiasm the devotee has, the Lord becomes more enthusiastic. எந்த அளவிற்கு அந்த பக்தர்களுக்கு ஒரு உணர்ச்சி பூர்வமான ஒரு ஆசை இருக்கிறதோ அதற்கு ஏற்றார் போல பரமபுருஷரும் தன்னுடைய முழுமையான நிலையை அவர்களுக்கு காண்பிக்கிறார். And of course the Lord does all of this naturally without any effort.
இதனை பகவான் இயற்கையாக எந்தவித ஒரு முயற்சியும் இன்றி செய்கிறார். Thank you, Maharaj. There's a question from Radha Rasmai Mataji. When one does sadhana bhakti, say Mangala Arati in the beginning, it is very magical. Gradually, one becomes accustomed and becomes mechanical. How to keep the enthusiasm of newness and continue with application of mind and heart? அதாவது ஆரம்ப நிலையில் ஒருவர் பக்தி சாதனை செய்யும் பொழுது மங்களாரத்தி போன்ற நிகழ்ச்சியை செய்யும் பொழுது அது ஒரு பெரிய அதிசயமான செயலாக பார்க்கப்படுகிறது. அதன் பிறகு அவர்கள் அது ஒரு கடமையாக நித்தியமாக செய்யக்கூடிய ஒரு பற்றற்ற, அதாவது அதன் மீது ஒரு கவர்ச்சியற்ற நிலையில் அவர்களாகவே செய்வது போன்ற ஒரு தோற்றம் ஏற்படுகிறது. ஆனால் முழுமையாக இதனை எப்பொழுதும் ஒரு உற்சாகத்தோடு எப்படி செய்வது? Well, of course, all of the activities that we do are spiritual. நாம் செய்யக்கூடிய அனைத்து தொண்டுமே ஆன்மீகமானது. But we also have material covering. ஆனால் நாம் அந்த பௌதீக கவர்ச்சியோடு இருக்கிறோம். So some of our attraction may be based upon because of our material covering, we take those actions in a ritualistic way. நாம் நம்முடைய ஒரு சில நிலைப்பாடுகள் பௌதீக கவர்ச்சியில் இருப்பதால் நம்முடைய செயல்களும் அது போன்ற ஒரு பிரதிபலிப்பு ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது. However, the real nature of bhakti is the affectionate relationship that we have with the Lord. ஆனால் இயற்கையாகவே நம்முடைய பக்தி தொண்டு என்பது அந்த பரமபுருஷர் மீது எந்த அளவிற்கு நமக்கு நாட்டம் இருக்கிறதோ அதற்கு ஏற்றாற் போல. So the action is one thing, like hearing, chanting, remembering, etc., worshiping, but then there must be that inner affectionate relationship with the Lord. நம்முடைய நிகழ்வு, அதாவது ஸ்மரணம், பகவானுடைய நாமத்தை ஜபிப்பது, மற்ற தொண்டுகளில் ஈடுபடுவது என்பது ஒன்று. ஆனால் எந்த அளவிற்கு நாம் அந்த பகவானின் மீது நம்முடைய அன்பு, நம்முடைய கவர்ச்சியை வைத்திருக்கிறோம் என்று. So that is present, then the activities never become ordinary or stale or whatever. அந்த ஒரு நிகழ்ச்சி, அந்த ஒரு கவர்ச்சி, அந்த அன்பு இருக்கும் பட்சத்தில் நம்முடைய ஆன்மீக தொண்டு ஒரு நித்தியமான ஒரு கவர்ச்சியற்ற நிலைக்கு செல்லாது. Maharaj, Srinivas Nitai's Prabhu is asking, because this verse talks about extreme austerity or detachment makes heart very hard. So Maharaj's question is how to distinguish between extreme austerity and detachment. இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய பொருளானது அதிக அளவில் தவ வலிமை தேவைப்படுகிறது. அதே நேரத்தில் நாம் அந்த பற்று இல்லாத நிலை, கடினமான ஒரு பற்று இல்லாத நிலைக்கு வருவது, இவை இரண்டையும் எப்படி பிரித்து அதனை நாம் புரிந்து கொள்வது? Well, austerity implies that we are doing an activity to deliberately deprive the body. அதாவது அந்த தவ வலிமை என்பது ஒரு குறிப்பான ஒரு செயல் மூலமாக நம்முடைய உடல் எந்த அளவிற்கு அந்த பக்தியின் மீது செல்கிறது என்று. Such as fasting. அதாவது உண்ணாவிரதம் இருத்தல். Or being silent, not speaking. நாம் யாரிடம் பேசாமல் பேச்சினை கட்டுப்படுத்துவது. Living in a cave. What is it, Maharaj? Living in a cave. குகையில் அமர்ந்து தியானம் செய்வது. On the other hand, detachment is not an action itself, it's really an attitude. அதே நேரத்தில் பற்றற்ற நிலை என்பது ஒரு நடவடிக்கை கிடையாது, அது ஒரு நம்முடைய செயல்பாடு. So one can live anywhere but be detached. நாம் எங்கு வேண்டுமானாலும் வாழலாம், ஆனால் அதே நேரத்தில் பற்றற்ற நிலையில் இருக்க வேண்டும். Maharaj, Sumitra Krishna Prabhu is asking, Maharaj, this is regarding faith. Is faith to perform bhakti already embedded in the soul, or does faith comes when bhakti is performed, and how to maintain this faith for bhakti always? நம்பிக்கை என்பது நம்முடைய ஆத்மாவோடு இருக்கிறதா, அல்லது நாம் பக்தி செய்யும் பொழுதுதான் அந்த நம்பிக்கை நமக்கு ஏற்படுகிறதா? Well, faith does not arise by material cause. நம்பிக்கை என்பது பௌதீக செயல்பாடுகள் மூலமாக ஏற்படுவது கிடையாது. But if it's not there, then we don't perform bhakti.
ஆனால் அது அதோடு கிடையாது, அது பக்தியினால் வருகிறது. So people don't perform bhakti. Why? Because they don't have any faith. நம்பிக்கை இல்லை என்ற ஒரு பட்சத்தினால் தான் அவர்கள் பக்தியில் ஈடுபடுவது கிடையாது. If everybody naturally had faith, everybody would be a devotee. அனைவருக்கும் நம்பிக்கை ஒன்று இருந்தால் அனைவருமே பக்தர்களாக மாறி இருப்பார்கள். So it's because of that faith that then we get the seed of bhakti. எனவே இந்த நம்பிக்கை மூலமாக அந்த பக்தி என்ற ஒரு விதை நமக்கு கிடைக்கிறது. Even if we have faith, if we don't get the seed of bhakti, bhakti will not develop. நமக்கு நம்பிக்கை இருந்தாலும் அந்த பக்தி என்கிற விதை கிடைக்காத பட்சத்தில் அந்த பக்தி என்ற விருட்சம் நமக்கு வளராது. That seed is given by the mercy of Kṛṣṇa and Guru. அந்த விதை கிடைப்பதற்கான ஒரு கருணை பரமபுருஷர் அல்லது ஆன்மீக ஆச்சாரியரினுடைய கருணை. So the jiva, on the other hand, that has no faith and no bhakti, he may become spiritual in the sense of becoming a jnani or yogi. எனவே அந்த ஆத்மாவிற்கு நம்பிக்கை இல்லாத பரமபுருஷர் மீது நம்பிக்கை இல்லாத ஒரு நிலையில் அவர் ஞானியாக கூட மாறலாம். But he doesn't naturally develop into a devotee. ஆனால் இது ஒரு பக்தர்களுக்கு இயற்கையாகவே வளர்கிறது. He may get liberation. அவர்கள் விடுதலை அடைகிறார்கள். And then finish. That's it. That's the end for him. What is it, Maharaj? Then it's finished. After that liberation, there's no development of bhakti. எனவே அத்தோடு அது முடிந்து விடுகிறது. அந்த விடுதலை என்பது பக்தியில் கிடையாது மீண்டும். Kalpana Gopal from YouTube is asking, in addition to standard sadhana, does degree of austerity in observance of fasting for ekadashi play a role in how fast we progress in Kṛṣṇa consciousness? நாம் ஒரு குறிப்பிட்ட சாதனைகள் செய்வது தவிர அதற்கு மேலும் நாம் இந்த ஏகாதசி விரதம் இருப்பதால் நம்முடைய வளர்ச்சி எந்த அளவிற்கு வேகமாக செல்கிறது. So fasting on ekadashi actually is a type of bhakti. ஏகாதசி அன்று விரதம் இருப்பது என்பது ஒரு பக்தியின் ஒரு அங்கமாகும். So we can't equate that with living in a cave or doing a chandrayana fast or some other fast. நாம் ஒரு குகையில் அமர்ந்து கொண்டு பல்வேறு விதமான விரதங்களையும் நாம் மேற்கொள்ளலாம். Thank you, Maharaj. Sri Prada Gaurangi Mataji is asking, it is said Kṛṣṇa will be pleased more when we serve his devotees than directly serving him. What kind of services we should do to devotees to please the Lord? பரமபுருஷர் தன்னுடைய தொண்டர்களுக்கு நேரடியாக சேவகம் செய்யும் பொழுது அதிகமாக மகிழ்ச்சி அடைகிறார் என்ற ஒரு நிலையில் நாம் எந்த விதமான தொண்டை அந்த பக்தர்களுக்கு செய்ய வேண்டும்? Well, one can serve them in the normal ways like giving things, etc. But one can ask them what will please them, and if they say something, then you do that. பொதுவாக அவர்களுக்கு எது தேவையோ அதை கொடுத்து நாம் அவர்களுக்கு சேவகம் செய்யலாம். அது தவிர்த்து அவரை குறிப்பாக அவர்களுக்கு ஏதேனும் தேவையா, சேவகம் தேவையா என்று கேட்டு அது போன்ற சேவகத்தையும் நாம் செய்யலாம். Thank you, Maharaj. There is a question from Shakti Anbaragan. I think this question has to do with the significance of 12 years. Mahaprabhu says, the separation from the Lord seems like a moment, seems like a 12 years. Ajamil, after second chance, he practiced bhakti for 12 years. And in Ramayana, Shabari waits for 12 years to get darshan of the Lord Ram. How to understand this in terms of Vaidhi Bhakti? அதாவது இது 12 வருடங்களுக்கான ஒரு அந்த 12 வருடத்தின் சிறப்பம்சத்தை பற்றி கேட்கிறது. மகாபிரபுவும் 12 வருடங்கள் காத்து பக்தி, அதே போல அஜாமிலா தன்னுடைய 2வது பக்தி பருவத்தில் மீது 12 வருடங்கள் காத்திருந்தார். ராமாயணத்தில் சபரியும் 12 வருடங்கள் காத்திருந்து அவர் அந்த பக்தியின் முழுமையை அடைந்தார். இது வைதீக பக்தி என்று கூற்றில் இதனை எப்படி புரிந்து கொள்வது? Well, 12 years of what? In prema itself? No. Probably we can say that in sadhana they waited 12 years. Narada Muni waited a whole life. 12 வருடங்கள் என்பது அந்த பிரேம நிலையில் இருப்பதா, 12 வருடங்கள் என்பது சாதனா நிலையில் இருப்பதா? எனவே அத்தனை காலங்கள் அவர்கள் காத்திருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. So in sadhana, we don't expect such immediate results. சாதன நிலையில் நமக்கு அந்த அளவு உடனே அதற்கான ஒரு பலன் நமக்கு கிடைக்காது. We may have to wait many lifetimes. நாம் நம்முடைய வாழ்நாள் முழுவதும் காத்திருக்க வேண்டும்.
Maulik Trivedi from YouTube is asking, does going to places where Lord Krishna performed his pastimes help in strengthening of faith? நாம் பரமபுருஷர் லீலைகள் செய்த இடங்களுக்கு விஜயம் செய்வதால் நமக்கு பக்தி மீது நம்பிக்கை ஏற்படுகிறதா? Well, going to the places of the Lord, this is also an anga of bhakti. So any type of bhakti will increase faith. பரமபுருஷர் லீலைகள் செய்த எந்த இடத்திற்கு சென்றாலும் அது ஒரு பக்தியின் அங்கமாகும். இது போன்ற பக்தியின் அங்கம் என்பது நிச்சயமாக நமக்கு நம்பிக்கையை வளர்க்கும். And second part is, which book can be referred as a travel guide to know the physical location for Lord's pastimes? அது போன்ற நாம் விஜயம் செய்யும் பொழுது நமக்கு ஒரு கைடாக இருப்பவர் என்பவர் அதை விஜயம் செய்வதற்கு ஒரு பக்தர் தேவைப்படுகிறாரா? Well, scripturally, I think Nirviṇṇaḥ wrote one book, Raja something. Anyway, he wrote one book. That's the only one. Then we have something like Mathura Mahatmya of Rupa Goswami, but that's just mainly glorification. Sorry, Maharaj, can you repeat, Maharaj, please? There's one devotee called Nirviṇṇaḥ who wrote one book. It's Praja Bhakti Vilas, I think. I'm not sure, but I think it's name. நாராயண பகவதர் என்ற ஒரு பக்தர் இருந்தார். அவரை பற்றி ஒரு குறிப்பு இருக்கிறது. And then Rupa Goswami wrote the Mathura Mahatmya, but that's mainly glorification of Mathura in general. ரூப கோஸ்வாமி அவர்கள் மதுரா அதை பற்றிய ஒரு புத்தகத்தில் விளக்கி இருக்கிறார். Thank you, Maharaj. Okay. Jivan Gaur Hari Prabhu is asking, Vishwanath Chakravarti Thakur mentions about Tarangini Rangini floating in the waves of bhakti by getting attracted to power, wealth, fame. What should be the mood and attitude in order to safeguard from this danger? விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் அவர்கள் தரங்கினி ரங்கினி என்ற புத்தகத்தில் நமக்கு பக்தியினால் ஏற்படக்கூடிய ஒரு சில ஆபத்துகளை பற்றி கூறியிருக்கிறார். இந்த ஆபத்துகளில் இருந்து நாம் எப்படி மீள வேண்டும்? அதற்கான நடைமுறை என்ன? Well, if we have knowledge, then we understand that bhakti is the results of bhakti are not the material results we get, but our attraction for Kṛṣṇa. நமக்கு சரியான ஒரு ஞானம் இருக்கும் பொழுது அந்த பக்தி செய்வதற்கு அது பௌதிகத்தின் ஒரு கவர்ச்சிக்கு ஒரு ஏடுபாடாக இல்லாமல் பரமபுருஷர் மீது நாட்டம் செலுத்த உதவுகிறது. And the more we develop our bhakti, the more we can understand that. நாம் எந்த அளவிற்கு பக்தியை வளர்த்துக் கொள்கிறோமோ அதற்கு ஏற்றாற் போல இதனை நமக்கு புரிந்து கொள்ள முடியும். So it follows that if one is advanced, like a nishtha, then he will not have that problem. ஒரு அதிக அளவில் வளர்ந்த ஒரு நிஷ்ட நிலையில் இருப்பவர்களுக்கு இது போன்ற ஒரு பிரச்சனை கிடையாது. So then coming to nishtha stage is the solution. எனவே நிஷ்டா நிலைக்கு வருவதுதான் இதற்கான ஒரு பதிலாகும். Thank you, Maharaj. Sorry. Jyoti Sundar Mataji is asking, if one always thinks of Kṛṣṇa and how to serve Kṛṣṇa best, one's mind will naturally get controlled. One who practices 3 demands. Okay, the question, Maharaj, is, so a certain amount of tapasya and good scriptural knowledge is required to completely focus in bhakti? ஏதேனும் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவிற்கு தவ வலிமையும் சாஸ்திர அறிவும் தேவைப்படுகிறதா நமக்கு பக்தி செலுத்துவதற்கு? Well, scripture always helps. நிச்சயமாக சாஸ்திர அறிவு எப்பொழுதுமே நமக்கு உதவியாக இருக்கும். Is that it? Sureshwar Prabhu, any further questions? Sorry. Suresh Prabhu, we can hear you. No, I was speaking on mute. Sorry for that. Okay. Yes. Srinivas Nitai Prabhu is asking, one of the opulences of the Lord is renunciation or detachment, and at the same time the Lord is a well-wisher of every living entity. How can one who is detached and also be a well-wisher of others can also be well-wisher of others, because normal perception is that one is detached and is indifferent to others?
Well, vairāgyam is one of the 6 opulences of the Lord. Doesn't mean that detachment. It means he's not affected by anything in the material world. அதாவது கேட்கப்பட்ட கேள்வி, பரமபுருஷனுடைய 6 ஐஸ்வர்யங்களில் பற்றற்ற நிலை என்பது ஒரு ஐஸ்வர்யம். அதே நேரத்தில் பரமபுருஷர் அனைவருக்கும் நலன் விரும்பியாக இருக்கிறார் என்றால் அந்த பற்றற்ற நிலையிலிருந்து எப்படி வருவது என்றால் அதற்கான பதில் பரமபுருஷரின் 6 ஐஸ்வர்யங்களில் இந்த பற்றற்ற நிலை. அதற்கு என்ன காரணம் என்றால் அவர் அனைத்தையும் துறந்தவர் என்று பொருள்படாது. Jyoti Sundar Mataji is asking, Bhakti Siddhanta Saraswati used to say that just rise early in the morning and then kick the mind with a shoe 100 times and then while going to sleep hit by broomstick. This is in contrast to bringing the mind under control by showing some slight disregard for fulfilling the needs. The question, Maharaj, is, one second. This is in contrast to bringing the mind under control by showing some slight disregard for fulfilling its needs. So the question, Maharaj, is this good practice to actually ignore the mind and just beat it all the time? அதாவது பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் அவர்கள் கூறுகிறார்கள், காலை பொழுதில் எழும்போது நம்முடைய மனதை செருப்பால் அடிக்க வேண்டும் என்றும், இரவு நேரத்தில் தூங்கும் பொழுது தொடப்பத்தினால் அடிக்க வேண்டும் என்றும், இதன் மூலமாக நம்முடைய மனதை கட்டுப்பாட்டு நிலைக்கு எடுத்து வரலாம் என்று கூறுகிறார்கள். இது ஒரு நல்ல பயிற்சியா? எப்பொழுதுமே நம்முடைய மனம் வேறு வேறு திசைகளில் செல்லும் பொழுது இதே நிலையை இந்த நடவடிக்கையை நாம் பயன்படுத்தலாமா? Well, that instruction is probably for people that can't control the mind. இந்த ஒரு போதனை எவருக்கு மனதை கட்டுப்படுத்த முடியவில்லையோ அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு போதனை கட்டளையாகும். Thank you, Maharaj. We just have one more minute and there is a question from YouTube. If you could kindly briefly elaborate, throw some light on regulative principle of no gambling. அதாவது இந்த நியமங்களில் சூதாட்டம் இல்லை, அதை பற்றி சற்று விளக்கவும். There's not much commentary on that, but I suppose we could say that gambling in the sense that is meant in the Bhagavatam is addiction to these low activities where you get attracted to betting and winning. அதாவது இது ஒரு அதிக அளவில் கவர்ச்சியை ஏற்பட்டு அதன் மூலமாக சூதாடி நமக்கு பொருளை சேர்க்க வேண்டும் என்ற ஒரு நிலைப்பாடு இல்லை. அதை பற்றிய ஒரு விளக்கம் தான் பாகவதத்தில் இருக்கிறது. I guess that is it for today, Maharaj. Thank you so much. Hare Krishna. Dandavad pranams. Granth Srimad Bhagavatam ki jai, Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai, Sunonyms Bhavan Swami Maharaj ki jai, God Premanande. I just see this message that Srinivas has sent that Urmila Mataji is on YouTube. So thank you so much for joining us.